said everyone in my homeroom plus Summer. That's a lot of kids, Augie, said Mom. I have to invite everyone because I don't want anyone to get their feelings hurt if they find out other people are invited and they aren't, okay? Okay, Mom agreed. You even want to invite the what's the deal kid? Yeah, you can invite Julian, I answered. Geez, Mom, you should forget about that already. I know you're right. A couple of weeks later, I asked Mom who was coming to my party, and she said Jack Will, Summer, Reed Kingsley, both Maxes, and a couple of other kids said they were going to try to be there. Like who? Charlotte's mom said Charlotte had a dance recital earlier in the day, but she was going to try to come to your party if time allowed, and Tristan's mom said he might come after his soccer game. So that's it, I said. That's like 5 people. That's more than 5 people, Augie. I think a lot of people just had plans already. Mom answered. We were in the kitchen. She was cutting one of the apples we had just gotten at the farmer's market into teensy-weensy bites so I could eat it. What kind of plans? I asked. I don't know, Augie. We sent out to eat once, kind of late. Like, what did they tell you, though? What reasons did you give? Everyone gave different reasons, Augie. She sounded a bit impatient. Really, sweetie, it shouldn't matter what their reasons were. People had plans, that's all. What did Julian give as his reason? I asked. You know, said Mom. His mom was the only person who didn't RSVP at all. She looked at me. I guessed April doesn't fall far from the tree. I laughed because I thought she was making a joke, but then I realized she wasn't. What does that mean? I asked. Never mind. Now go wash your hands so you can eat. My birthday party turned out to be much smaller than I thought it would be, but it was still great. Jack, Summer, Reed, Tristan, and both Masses came from school, and Christopher came too, all the way from Bridgeport with his parents, and Uncle Ben come, and Aunt Kate and Uncle Pooh drove in from Boston, though Tata and Papa were in Florida for the winter. It was fun because all the grown-ups ended up boarding in the lane next to ours. So it really felt like there were a lot of people there to celebrate my birthday. Halloween. At lunch the next day, Summer asked me what I was going to be for Halloween. Of course, I've been thinking about it since last Halloween, so I knew right away. Boba Fett. You know you can wear a costume to school on Halloween, right? No way, really? So long as it's political correct. What, like no guns and stuff? Exactly. What about blasters? I think a blaster's like a gun, Augie. Oh man, I said, shaking my head. Boba Fett has a blaster. At least, we don't have to come like a character in a book anymore. In the lower school, that's what you had to do. Last year, I was the Wicked Witch of the West from the Wizard of Oz. But that's a movie, not a book. Hello,
see summer during the day, since the only class we have together is English. But ever since that first lunch at school, we've sat at the summer table together every day, just the two of us. So, what are you going to be? I asked her. I don't know yet. I know what I really want to go as, but I think it might be too dorky. You know, Savannah's group isn't even wearing costumes this year. They think we're too old for Halloween. What? That's just dumb. I know, right? I thought you didn't care what those girls think. She shrugged and took a long drink of her milk. So, what dorky thing do you want to dress up as? I asked her, smiling. Promise not to laugh. She raised her eyebrows and her shoulders, embarrassed. A unicorn. I smiled and looked down at my sandwich. Hey, you promised not to laugh. She laughed. Okay, I said. But you're right. That is too dorky. I know, she said. But I have it all planned out. I've made the head out of paper mache and paint our gold and make the main gold too. It would be so awesome. Okay, I shrugged. Then you should do it. Who cares about other people think, right? Maybe what I'll do is just wear it for the Halloween parade, she said, snapping her fingers, and I'll just be like a goth girl for school. Yeah, that's it. That's what I'll do. Sounds like a plan, I nodded. Thanks, Augie. She giggled. You know, that's what I like best about you. I feel like I can tell you anything. Yeah, I answered, nodding. I gave her a thumbs up sign. Cool beans. 오베가 좁은 새길을 통해 쇼핑 센터에 도착했을 때 그는 주차 공간에 두 꼬밖에 안 남았다는 사실을 알았다. 이 많은 사람들이 평일 낮에 전부 쇼핑센터에 있다는 게 오베로서는 도무지 이해가 안 되었다. 진정 사람들이 일할 곳이 더 이상 없는 것이었다. 오베의 아내는 늘 주차장 입구에 다다르면 한숨을 내쉬기 시작했다. 오베는 입구 가까이에 차를 대고 싶어 했다. 꼭 무슨
이해하지 못했다. 그녀는 왠지 문제를 이해하는데 뭉쳐 서둘렀다. 오베는 대략적인 지형을 파악하기 위해 2분 정도 천천히 주차장을 돌아보면 될 것이라고 계산했지만 그때 갑자기 대로에서부터 우르릉 쾅쾅 거리며 쇼핑센터로 돌진하는 벤츠가 눈에 들어왔다. 여기가 그의 목표 지점이었던 것이다. 양복을 입고 의 귀를 블루투스 이어폰을 끼운 남자의 목표 지점. 오베는 잠시도 망설이지 않았다. 엑셀러레이터를 밟아 합류 지점까지 돌진했다. 주차장에 들어섰던 벤츠가 킥 소리를 내며 브레이크를 밟고 경적을 3개 올리며 샤프 뒤를 박자 달아붙였다. 경주가 시작되었다. 입구에 적혀있는 대로 주차장에서 차량은 오른쪽으로 동행해야 했지만 벤츠도 빈 주차 공간에 두고 막이 없다는 사실을 깨닫고 오베를 조율하기 위해 왼쪽으로 가려고 했다. 오베는 그저 벤츠 앞에서 길을 막기 위해 움직였다. 두 남자는 아스팔트로 포장한 길로 누비며 사냥을 시작했다. 오베는 작은 토요타 한 대가 도로 표지판을 따라 오른쪽에서 빙 둘러 주차구역으로 진입하는 것을 배미러로 확인했다. 오비는 돌진하는 동안 반대 방향에서 다가오는 토요타를 눈으로 계속 쭉 쫓았다. 벤츠는 여전히 오베의 뒤에 따라붙여 있었다. 물론 오베는 남은 주차 공간 중 입구와 제일 가까운 자리에 들어갈 수도 있었다. 그런 다음 벤츠가 남았지. 하나로 들어가도록 할 수도 있겠고, 하지만 그렇게 하면 이 전쟁에서 오페가 얻은 건 대체 뭐란 말인가? 오페는 그러는 대신 첫 번째 주차 공간 앞에 비상등을 켰고 멈추었다. 벤츠가 주차장에 떠나가라 경적을 울려댔다. 오베는 조금 더 움직이지 않았다. 작은 토요타가 그 앞에서 천천히 다가왔다. 벤츠도 토요타를 받고 그제야 오베의
14살배기가 명랑하게 말했다. 오베가 그 외에게 고개를 끄덕였다. 저는 패트릭이라고 물때가 말하기 시작했다. 하지만 오베는 이미 몸을 돌려떠난 뒤였다. 주차 고마워요. 외국인 인신부가 뛰어서 소리쳤다. 오베는 그녀의 목소리에 접근 웃음을 들을 수 있었다. 그는 그게 마음에 들지 않았다. 그는 그저 뭐 됐어라고 웅얼거리고는 돌아보지 않은 채 회전문을 통과해 쇼핑센터로 들어간다. 첫 번째 목동이에서 왼쪽으로 돈 다음 몇 번씩 주변을 돌아보았다. 마치 그 이웃집 사람들이 가길 따라올까봐 걱정같듯. 하지만 그들은 오른쪽으로 돌아 사라졌다. 오비는 미신적인 표정을 지으며 슈퍼마켓 앞에 멈춰서 이 주의 특별 상품을 광고하는 포스터를 많이 바라보았다. 오베는 이 특별 매장에서 햄을 살 계획 따위는 없었다. 하지만 가격에 주의를 기울이는 것이 언제나 가치 있는 일이었다. 만약 오베가 이 세상에서 싫어하는 게 딱 하나 있다면 그건 누가 자기를 속이려 하는 것이었다. 오베의 아내는 가끔 오베가 아는 최악의 문장이 바로 배터리는 보관되지 않습니다라고